interpreted as slope. Kay na discuss naman to na to atong prelim exam last time, no? So, allow me to share first my screen, guys. Can you see my screen, guys? Yes, sir. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So, regarding this topic, derivative interpreted as slope, maura gyapon ang ato ang buhaton, guys. Mag-differentiate ra gyapon ta ani, no? The first derivative or the y prime is simply equal to the slope of the curve or the slope of the line tangent to the curve. So, na ako illustration dere, suppose the curve is this curve joining the 2 points P1 and P2, which is y equals f of x. Then, if we are going to draw a line joining these 2 points P1 and P2, then we are going to take the ratio of the rise to the run, which is the change in y to the change in x. That is our delta y over delta x. So delta y is the change in y, y2 minus y1. Then delta x is the change in x, x sub 2 minus x sub 1. So ang ato ang y, guys, mano siya ang vertical axis, ang ato ang x ang horizontal axis. So arita mo measure there is a change in y, no? So kaning ato ang change in y, mano siya ang difference sa y sub 2 o sa y sub 1. So from the origin to point 2 along the vertical axis, mano ang ato ang y sub 2. Kibali kani siya, no? Dinidapita. Origin to this point, this is our y sub 2. Then, from origin to point 1, along the vertical axis, this point, kani siya, muna siya ang ato ang y sub 1. So, kung kuhaon na to ang delta y, the change in y sub 2 minus y sub 1. So, this length, kani siya, this length, muna ang delta sub y. y2 minus y sub 1. Then similarly, there is a x-axis, horizontal axis, from origin to point 2 along the x-axis, mani ang ato ang x sub 2. Kani siya. Then from origin to point 1 along the x-axis, we can measure x sub 1, the abscissa of point 1. So the change in x, delta x, is the difference of x sub 2 and x sub 1. So x sub 2 minus this length is equal to delta x, this length. Kani siya. Mani ang ato ang delta x. So kung atong kuhaon ang ratio, delta y divided by delta x, that is the slope of the line joining point 1 and point 2. Then, if we are going to get the limit of this line, gikan diri sa original line joining point 1, point 2, hantod maabot ta aning point P1 where the line now is tangent to the curve at this point, mao na siya ang atong gitawag og limit.
the limit of the slope, which is equal to the first derivative. Okay, doon naman tayo nga definition, no? That the limit of the function as delta x approaches 0 is equal to the first derivative, dy over dx. So therefore, kung makuha na tag slope sa curve na naatay given point, simply will differentiate the given curve, then substitute the given point. So yun ana na guys, no? So example number 1 para masabtan na to. Find the slope of the curve at the point indicated. So using differential calculus, we have to differentiate this given equation. So the derivative of y with respect to x is y prime. The derivative of x cubed is 3x squared. The derivative of negative 5x is negative 5. Then derivative of 4 is 0 man na siya. Then after that, substitute the given point, but ang atong magamit dire ang abscissa lang, no? Kay sa ato ang first derivative 3x squared minus 5, wala may y diha, variable. So ang atong gamiton dire guys ang kanilang 1. Substitute 1 for x. So the slope is equal to negative 2. Nya kung negative gani ang slope, take note ang ato ang line tangent to this curve, this equation y equals x cubed minus 5x plus 4 is going to the left. Basta negative. Pero kung positive, going to the right na siya. So atong gi-try o plot ang points aning equation para ma-determine nato ang curve. This is a cubical curve. So mo ni siya ang curve kani siya niya at point 1 0. Doon na tayo linya nga mo touch ani nga curve at this point. So klaro kayo nga ang atong linya is slanting towards the left. Okay, so negative ang ato ang slope, negative 2. Any question before we'll proceed? Hello? Napamuliha guys? Nakabati pa muna ako guys? Na, Pastor. Ano pa de? So dali naman no? Maara man gyapon atong buhaton mo differentiate ra man gyapon ta. Ya ma-substitute dayon. So ay mo kalimot og substitute sa given point. Para ma-determine nato ang slope. Pero kani siya nga ato ang illustration diri nga plotting of points, pakapin na rin siya guys, no? Kay ang requirement ra gyud is to find the slope raman. So imong pangitaon ang slope raman, wa man siya maingon diri nga sketch the curve. So dili na lang ta mo sketch kung wala gikinahanglan, no? Not necessary man diri sa instruction, only find the slope. So number 2, this is the given. So y equals x over x squared plus 4 at 0.214. So this is quotient. So we can use the quotient formula. So ang atong unahon og copy is the denominator. Okay, ang atong formula v du minus u dv over v squared. So take note, the v function is the denominator, the u is the numerator. So copy the denominator, then multiply by the derivative of the numerator. So ang derivative sa x is 1. Then minus the numerator x multiplied by the derivative of the denominator. Derivative of x squared plus 4 is 2x. Then divided by the square of the denominator. So we have
quantity x squared plus 4 squared. Then, atong gi-simplify, ato na siyang gi-multiply, no? X squared plus 4, then minus x times 2x is negative 2x squared. So, combine similar terms. So, we have negative x squared plus 4 over quantity x squared plus 4 squared. Then, substitute the abscissa of the point given. So, kay x variable kami atong nakita diha. So, ang atong gamiton, ang kana lang 2. So, pag-substitute nato, ni-arrive ta og answer 0. So, the slope therefore is 0. So, kung ang slope gani guys 0, ang atong line tangent to the curve is horizontal. Take note that, no? So, 0 ni siya. Ika na siyang horizontal ang imong linya. Nagpasabot mo na siya nga 0 degree man eh. So, 0 ni siya din eh. Nya, kung ari mag vertical na ang atong linya, this is 90 degree. Kana, di ba? Kari 180 degree. Dari 270. Then 360 degree, 1 revolution. So, horizontal gani, the slope is 0. Kaya kung ang linya gani, nato is vertical, ang slope ana is infinite or undefined. Okay, so kung positive slope between 0 to 90 degree, so going to the right, towards the right. Kung 90 to 180, that's negative slope. Going to the left. So, any question, guys, before we'll proceed? Okay, so arita sa number 3. Wala may pangutana. So far, doon na mo yung nasabtan or wala? Naara, sir. Ha? Naara, sir. Nasabtan ra ninyo? Okay. So, there is next example. Kinahanglan ko og kanang presentor. So, pwede ko mo hangyo ni Miles Dagley. Miles, can you explain this? Sir? Sir. Can you explain this solution, Miles? Example number 3 ni siya. Yan, ano naman yung solution? I-explain kalihok. First, sir, kay kaon ang derivative. So, magamit og kanang katong square root na rule. Ay, pwede sa exponent. Yes, para yes. mas dali. Please explain, Miles. Clearly para masabtan po sa imong classmates. So, mauto ka na ang square root of 25 minus x squared kay gi-transpose, ay gi-change into exponent. So, mao na ning nasa kilid na 25 minus x squared raised to the power of 1/2. Nya mo to ay derivative na. So, parang ang derivative sa x ay 25x minus x squared times 1/2 kay kaning negative 2x. Dili na ma-Miles. Ay, sorry. Ay, kaning ko sa square root. Dili, ang kaning sa first solution nato, ang atong gamit nga formula kaning siyang radical form. Okay na, sir. Sir. Yan, sa second solution kaning sa exponential form atong gi-transform. So, ang i-explain sa una ang kaning sa radical form para dili ka mawagtag. So, gamiton ang kaning radical form nga kanang Formula. formula. So, kanang d Square root of u, okay.
d square root of u over dx. So na i-substitute ang kanang square root of 25 minus x squared sa u. Yes. Nemo to ko ni mo ang derivative. So kana para makuha ang derivative kay mao na ang kanang du over dx over 2 square root of u. Mm. So ang derivative sa x squared minus 25 kay 2x 25 minus x squared. ay 25 minus x squared kay negative 2x man, di ba? So mao na ang numerator. Yan sa denominator kay copy 2, then i-copy sad ang square root of u. So 25 minus x squared. Mm. Mao na sir. Basta Ayan. sa So may square root na gibuhat nila. kuan. I-substitute. Gi-cancel sa nato. Ang Ay, two. cancel sa ang kanang like term sa numerator ug denominator. Makancel man siya. Sa ato pang Ah. simplify, no? Dayon, ang saan na gibuhat nato? Then kay kanang so ang mabili na lang sa numerator kay negative x, nya sa denominator kay 25 minus x squared. Nya if imo na siya i-exponent kay man-negative ay positive. Nya i-transfer nimo sa numerator Positive. kay mao na. I-transfer nimo sa numerator kay mao na ng negative x squared minus 25 minus x squared raised to the power of negative 1/2. Okay, so pagkahuman Kaya mao to nang wala may kanang y value, so sa ang x ang 4 ra imong i-substitute. Correct. So pagkahuman, nakakuha tag answer nga negative 4 4 over 3. Sir. Okay, so this is the negative slope. Again, ang ato ang line tangent to the curve is Going to the left. to the left. Na, ha? Yeah. I-explain palihog Miles ang katong alternate solution. So ang alternate solution kay i-convert ang radical to exponent. Yes. So mao nang y equals 25 minus x squared raised to the power of 1/2. So kani makita man diri sa ubo sa kuan. Y prime equals 1/2 times 25 minus x squared raised to the power of 1/2. So mo to imo nang negative 1/2. So mao na imong mao na derivative ana. So negative x squared. Napay ko negative 2x Miles. Negative 2x. Ay, times negative 2x kay ang kuan. Kay na derivative sa sud. Ay sa parenthesis. Nasa sud sa parenthesis. So, ikuan. So, naa may 1/2 sa gawas niya. Naay negative 2. So, ma-cancel ang 2. So, ang mabili na lang kay negative x times 25 minus x squared raised to the power of negative 1/2. Nya, mao gyapon substitute ang 4 kay wala magyapon value of y. So, same answer. Negative 4 over 3. Okay, thank you, Miles. Very good, no? Virtual applause to Miss Miles, guys. So, nasabtan na, mga classmates. Nasabtan na ninyo. So, dali ra, no? Okay, mas nakamao naman ta before. Kabaon naman ta sa pag-differentiate. Sa pagkuha sa first derivative. So, ato hinumduman nga ang slope of the curve is just equal to the first derivative. Not the second derivative, the first derivative, ha? Okay, so arita sa next example. Kinsay mo explain ani? Mangita ta og presenter ani para masaya, no? Masaya ang buhay. Any volunteer or I'll just choose randomly. Try daw, sir. Okay, then Gabriel. It's okay, then Gabriel. Okay, try. There's no harm in trying, Gabriel, no? So, sa number 4 kay kanang
first you need to kuan kanang ang gamiton na to ni kay ang power rule o kaning product rule. So first power rule of 2x minus 1 ay quantity of 2x minus 1 to the power of 2 is kuan kanang ay di day atong gamiton day sir kay kuan product rule day. Product rule sa una. So kuan kanang so copy first the u, so it becomes 2x minus 1 to the power ay quantity 2x minus 1 to the power of 2. Yeah, the derivative of the v which is 3 quantity x minus 2 to the power of 2. Yeah. Yang kanang 1 asa na 1 sa derivative na sa x. So the derivative of x is 1. So the next is add the v na sa ta. Maguna na sa tang v. So copy the v and next is derive the u. So derivative of u is bring down 2 which is the exponent. So 2 minus 1 mawa ng kuan manay 1 na remain 1 na sa exponent sa 2x minus 1. Yeah. Asa ka ng 2 gikan na sa derivative of 2x minus 1 which is the derivative of 2x is 2 and derivative of 1 is 0. So 2 na lang ang mabilin. So mo to kanang di simplify na to. So 3 times 1 which is 3, copy 2x quantity 2x minus 1 squared multiplied by quantity x minus 2 squared. Then plus the product of 2 times 2 simplify sa na to. So may siyang 4 nya copy the quantity x minus 2 to the power of 3 multiplied by 2x minus 1. So here guys, so at 1 man iyang x, so let's substitute 1 to all the x's here in the kaning sa second nga line. So it becomes 3 quantity 2 times 1 is equal to 2 minus 1 to the power of 2 multiplied by quantity 1 minus 2 to the power of 2 plus 4 quantity 1 minus 2 to the power of 3 multiplied by 2 minus 1. So the answer is on the left side is 3 and the right side na to diri kay 4 mo na. So 3 minus 4 mas dako man si 4, so negative yung sign. So the answer is negative 1. Okay, thank you Gabriel. Very Yes, good, sir. no? Thank you, That's sir. correct, negative 1. So ang atong line tangent to the curve is slanting to the left. Okay? So I hope everyone enlightened, no? So arita sa last example. So kinsa may mo volunteer ani? Sample number 5. Ano, sir, di? Yes. Go ahead. Kinsa ganito? Wait lang, sir. Balin ko sponsor. Si Rex. Okay, Rex. Go ahead, Rex. Wait lang, sir. Balin ko sa phone, sir. Di ko madungog, sir. Pwede ba accept sa meet, sir? Rex. Eh, Pwede ba accept sa meet, sir? kani mo na ni si Rex. Explain ni palihog. Ayos lang, sir. Reach out account, sir. Kay di ko madungog sa laptop, sir.
Di madungog ang di ka madungog ka na ko. Okay. Since tingnan man ang given na equation atong gamiton sir diba? Implicit derivation sir, differentiation. And basic first ay ang first na to derive kay ang x squared which is may mo siyang 2x and sunod kanang positive y squared may mo siyang 2y y prime tungod kay chain rule which is the derivative of y multiplied to the derivative of u na may mo siyang 2y y prime. Next, the derivative of negative 12x may mo siyang negative 12 because of constant rule. And next, positive 4y may mo siyang positive 4y prime tungod kaya ang y is a function. Next, negative 5 may mo siyang 0 kay constant ang 5. The derivative of all constant number is 0. Then equals to 0. Next, we have the equation 2x plus 2y y prime. How about the derivative of 0 Rex? Still 0, sir. There is a right side. Oh, sir. Derivative of 0. Still 0, sir. 0 sa gyapon, no? Oh, sir. Sige. Umana now we have the Continue. equation 2x plus 2y y prime minus 12 plus 4y prime equals to 0. Next step, pagawas nato si y prime kay mao man ang atong ipangita. Pagawas si y prime sa expression diri sa left side, may mo siyang y prime times diday ang kanang mga naay y prime ato gipabilin sa left side. Ang kanang wala y prime gibalhin nato sa right side. After balhin, ang katong sa left side gipagawas nato ang y prime. Manang nahimo siyang y prime times 2y plus 4 is equals to katong magipangbalhin sa right side negative 2x tungod sa addition property of equality plus 12 human kay tungod kay gipangita na to si y prime ato i-cancel or i-divide both sides ang 2y plus 4. Munang mabilin sa left side is y prime and then sa right side is negative 2x plus 12 over 2y plus 4. And then next kay atong gipagawas ang kan pwede na ito makancel which is the negative 2. May mo siyang negative 2. Ang numerator may mo siyang negative 2 times x minus x. Ang denominator kay may mo siyang 2 times y plus 2. Then makancel na to si 2. Ang may bilin kay negative 1 times x minus 6 over y plus 2. Since na naman tayo ang derivative, pwede natin i-substitute ang x and y variables, which is 0 ang x and 1 is y. So, ato na i-calculate, negative 1 times 0 minus 6 all over 1 plus 2. 0 minus 6 is negative 6 times negative 1, may mo siyang positive 6 over 1 plus 2, which is 3. 6 over 3 is equals to 2. Okay, so thank you, no? Thank you, Rex. So, kung sa inyo na-observe nga kalainan, guys, there is a last example na to. There's a big difference here, no? Danay both x ug y sir ni substitute na. Percent ang y sa Implicit function na siya. Sir. Yes, that's correct, no? So, ato nang na-apply ang abscissa o ordinate dinhi. Sa atong previous examples, ang x ay atong nagamit, no? Kasi ato na substitute ang abscissa o ang ordinate sa point. 0 for x, niya 1 for y. So, implicit function ang given, mao ni mahitabo guys, no? Basta implicit function. Sa atong previous example, explicit man to. So, ang x ay atong nagamit. So, dire kay implicit man. So, ang x o ang y variable nagtipon. So, magamit na to ang
abscissa o ordinate sa point given. Okay, so again, the slope is positive, so going to the right. Okay, so I hope nasabtan. Yeah. Next meeting, guys. Doon na sa tayo lain nga topic. Next meeting regarding the differential. So, katong differential form man ato siya, man tay ato ang buhaton, no? Wala na tay di na ta kuan kanang dy over dx. Ato tong i-cancel ang dx. Okay, so next meeting na siya niya. Akong ihatag ninyo ang inyong next exercise para ma-practice gid mo maayo. So 10 items lang guys kani. Maragya po inyong buhaton, find the slope of the curve lang, no, at the given point. Sama sa atong gihimo karon. Kay katang mag-sketching of the curves kay balo no mo ana, no. Prerequisite man na siya ani nga subject. Sa geometry pa man na siya kanang sketching of the curve, plotting of points. So kabalo na mo ana. So kung nakalimot mo, you have to review your plotting of points, then sketching curves. Okay, so dire, find the slope of the curve lang, no? So, pakita lang nimo ang M. I-screenshot lang paliho, guys. Exercise number 7. Wala, sir. Okay, thank you. So, dire sa ato ang classroom, nag-create ko dire ang exercise number 7. Ano din ninyo i-submit inyong answers, i-upload dire. Then, ang deadline ani guys is this is due tomorrow. Okay, so this time I will stop the sharing. Please open your camera for final attendance. Smile, please. All right. Thank you, guys. Thank you for your attendance for today. See you next meeting. God bless. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Goodbye. Bye, sir.